Sana kwa sana album reviews, karibu sana to yet another episode, yet another day ya MWE, which ni the music writer exercise. Asante sana na karibu kama wewe ni first time viewer, na more thanks to you kama you're a returning viewer na a returning subscriber. Nashukuru sana kwa support yako. Leo ni day 9 of the MWE, which ni the music writer exercise, an exercise yenye ilianzishwa na an American music journalist anaitwa Gary Suarez. This is its 6th year running. Mi naifanya for the 3rd year this year, na the thought behind it, the concept ni sikiza a new album each day of February, alafu andika a tweet about it, na kando na kufanya the tweet reviews later in the day. Nikisikiza a project for the first time, I am going on camera na record my first listen review of that project yenye nimesikiza, and I'm doing Kenyan projects only. This is day 9, sahi ni 5:53 am. Hizi reviews nazi release in March na naenda day by day, na on your end you are watching this on 9th March, na kama unaifuata umeona from the other preceding ones, alafu pia kuna other ones zenye zinafuata for the remaining days hadi 28. Album nimesikiza ni KIONJO ya Kuiyu, debut album yake yenye ilitoka in 2017, September 2017, KIONJO Love, Life and Praise. Na ukona, tukianza from the artwork, ukona this cover yenye Kuiyu ako happy, ana bloom, na kuna flowers, and kuna an aspect of brightness, kuna an aspect of life, kuna hiyo aspect ya kubloom, na kuna furaha, na kuna so much life yenye tunapata being given off from the artwork, na ina carry forward tukiangalia album yenyewe, hiyo aspect ya from aspect ya love to aspect ya life to aspect ya praise. Kuna that carrying us through the entire album that we are experiencing kutoka kwake. Ukiamua kuangalia ngoma zenye zina shift the mood, na ngoma zenye tunasema ziko na huzuni fulani, kitu kama Msafara, alafu ngoma kama Baby Doo-Wop na ngoma kama Running, still ziko na hiyo aspect ya kukua na life, na hiyo aspect ya kubloom, na an optimism in them, especially for kitu kama Msafara na especially for Running. Baby Doo-Wop inagusia relationships na tensions za relationships, because uko na Kuiyu waking up kwa place yenye, kwa bed yenye hajui ako wapi, na yuko na mpenzi wake, then tunampata aki apologize na akisema nisamehe, and then uko na wenza now responding and having a conversation na yeye, but namwambia hii have a conversation several times, na ina feel kama deja vu. At the end aki respond ni akiona akisema na najua hutaenda, na kuna hiyo insistence yenye bado the partner atakuwa kwa hii relationship regardless of kile kimefanyika. So nilikuwa nasema hivi just to explain that besides your fact ya kukuwa na an aspect ya conflict kwa the album, alafu Msafara ngoma kuhusu politics, akiongelea wanasiasa wenye walikuwa na ahadi fulani wakati wa kampeni zao, alafu baada ya kupata kura wamepotea, siku hizi hatuwezi ona MP, hatuoni governor, hatuoni senator. Kando na hayo, kuna hiyo optimism that Mungu ako in charge, na bahari inamsubiri na baraka zinamsubiri. Kwa hivyo kuna hiyo aspect ya kuwa na matumaini kando na yale ambayo yametokea. Kwa hivyo kuna hiyo overarching theme na overarching image na idea ya happiness na kubloom, na hiyo aspect ya light tunaiona kwa KIONJO Love, Life and Praise. It is a good album, it is enjoyable to listen to, na inakuwa aided pia so much besides Kuiyu's songwriting, inakuwa aided pia na the production, na nimeenjoy the production that has been done
in terms of the instrumentation, choice ya beat yenye amego for, alafu pia production, nikiangalia jinsi sauti yake imekuwa mixed na mastered, alafu pia ukiangalia the creative aspects anatumia, the vocal aspects na the sound aspects zenye anatumia kwa the songs kwa hii album, creative choices zenye zina end up kukuwa amazing to the listener na ni enjoyable for you to listen to. Ukiweka those creative aspects, when you add layers to your vocals and layers to the creativity na your expression as an artist, zina add so much to a project, na the listener ana pick hizi elements pole pole na zinakuwa enjoyable, and that easily makes a project replayable na msee ata go back to it aisikize over and over again. Influences zake zina move na zina extend from ukona R&B, ukona soul, kuna some aspects of rock as well, with the inclusion of the electric guitars tunasikia once or twice. Ukona hip hop and trap na the brave interlude amazing, and that hip hop vibe ina come back again kwa unaisikia kwa hukumu, brings it back. You go to soul and pop. Kuna this many influences na this many sounds zenye genres zenye anatumia na ana draw from, na zina make hii project a rich project na a rich experience kwako kama msikilizaji. Inaanza na high energy, inaanza kama imechangamka, gets you moving, gets you dancing, and then your feeling na your energy pia unaipata kwa the brave, your interlude, when the hip hop comes in and ukona hiyo beat and then the rapping sort of thing, which anatumia kisapere hapo hivyo ikianza, alitumia pia kisapere kwa Githe, which ni song number 2, and I bring back hapo kwa the brave interlude, gets you moving as well mara ingine, na ukona hiyo feeling tena ukifika maybe kwa ngoma kama hukumu, picks you up na timamu, which ikona house aspect to it. So kuna very many sounds anatumia na pace the album, inaenda juu, inashuka, inaenda hapa, inako pale. Napenda venye ameifanya. Themes zina span the title, ameweka love, life and praise. So na Kuiyu, kama una watch na naweza kupea suggestion, na you can easily make a gospel album ama a gospel project kama hujaifanya already. Najua kuna another project called Bloom ilitoka last year, sijaisikiza, but nasema if you've not done that yet, then that is something unaweza fanya easily, na since it's part of your reality, na feel inaweza come out as an amazing body of work. Then ukona aspect here, because hiyo ni aspect ya praise yenye tuko nayo kwa KIONJO, alafu kuna the life aspect, na ukiangalia hizi ngoma zenye zinaongelea praise, which ni quite a number, even maana nimesema naweza make an amazing gospel project, kituka running, kituka I have seen, kituka msafara, kituka salama, which napenda salama. I love how the vocals zimekuwa layered kwa hiyo ngoma sana, and then the songwriting and the build up ya the song, alafu just because it's acoustic, it's just guitar, napenda sana how that song has been done, how imekuwa crafted. Ukiangalia hizi nyimbo ambazo nimetaja zenye zina fall under aspect ya praise, ziko na pia hiyo aspect ya touching on life. Kuna hizi occurrences na experiences za maisha, na courtesy of them niko able to afford my faith in God, na stability yangu iko kwake, na yeye ndio anani guide regardless of hizi experiences napitia maishani, na pia regardless of hizi same experiences naweza afford kuwa optimistic na hopeful ndani yake. So kuna hiyo, then hiyo aspect ya praise na life, na pia kuna other things in life. Ukiangalia ngoma kama mapema, which ina kickstart the album energetically, na optimism from there, alafu kukua optimistic na energetic about life na their skills and their abilities, and looking forward to that bearing fruits, na kusema venye hao ni wa hatari. Ukiangalia the future with kina Kabi na Wambura,
and then now kuna love, na hizi ngoma zinaguzia relationships na mapenzi na such like. Concern niko nayo, which is a huge concern, naweza sema ni nahisi kwamba the arrangement could have been done better. Si arrangement ya individual songs, ndio nimesema the songs ziko na amazing arrangements, amazing instrumentation choices na developments na venye zina build up. Sasa arrangement in terms of the body of work, tukitoka from one song to the next. Ngoma kama Baby Doo-Wop, which ni the first love song kwa hii kanda, inaweza kuwa wrong because sijui what Githe talks about, juu iko imeandikwa na imeimbwa kwa Kikuyu. So kuna Baby Doo-Wop, alafu after Baby Doo-Wop tunaenda kwa I Have Seen. The song before Baby Doo-Wop ni Running, and then which anasema despite calamities of life, hata kama kuko valley, ana move away from that valley akiepa the gallows, na hizi experiences zinaacha watu hollow, na God ako there anamuaminia na ayamsaidia kumtoa kwa hizi situations. Alafu you go to this Baby Doo-Wop song, relationship tensions na issues, na so have a conversation na wenza, and then we come to I Have Seen. So nilikuwa nangoja nione, okay, so hapa hivi mmemaliza na mkidebate na mkiargue, and then I Have Seen inaanza, and then nafikiria okay, so maybe ni nini. Yes, I have seen ilianza, I have seen, and kuna nimeona mkono wa Bwana, nimeona what the Lord has done, what the Lord can do, what God can do, what has done. Nikajiambia usiniambie umeshift, umetoka kwa this love song, still the same person amekuwa featured kwa these two songs, na story imeisha hivyo. Nikajiambia perhaps watasema how God amekuja akawasaidia kusolve issues zao katika relationship yao. That doesn't happen. My initial reaction ilikuwa accurate because this other gospel song yenye ina fit kwa the part ya praise ya the album, lakini hii idea Baby Doo-Wop imeachwa hanging, ikaenda, and Kuiyu goes back into hii idea ya praise, na hii inaachwa hanging, inaenda hivyo. And then the interlude ya the brave, which napenda hiyo interlude sana 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 sana. Iko na hip hop instrumentation, mba napenda hiyo idea ya this sort of speaking, sort of rapping, creative expression yenye anachoose kutumia, and then wanaongelea I may come as one, but imesimamia niko na foundation ya 1000 na represent 1000, alafu my mom was a queen, my auntie was a queen. So kuna hiyo thought na hiyo idea ya hii power na strength ya women, so ilikuwa confusing kuisikiza na kuunderstand kwenye inaenda. And then after hapo tunakuja kwa nipe pendo, so nabisha mlangoni, nipe pendo, where is the love, mapenzi iko wapi? So sisi ku understand how imefit. But then I think kwa the second verse anaongelea this strong na independent woman mwenye unaona but anahitaji love, anajificha. And then third verse again kuna hiyo perspective ya nipe love. So nilikuwa na assume hiyo part, yep, the second part of the song refers to that same woman na hiyo brave aspect yake, but still bado kuna question mark hapo. And then from nipe pendo we are going into msafara. So ukiangalia in terms of arrangement, iko hapa na inatoka, iko hapa na inatoka, na get from the title love, life na praise, lakini nahisi kwamba kuna a better way that those three segments zingekuwa arranged kwa the album with those specific songs corresponding to the themes zenye ametupatia na zipangwe vizuri sana. Or if you still wanted to go with the idea ya kuzieka pamoja kwa album, still zingekuwa arranged in a better way where we are flowing from one song to the other seamlessly bila kukuwa na very many diversions na songs zenye zinatoka hapa zikienda pale, na as a listener sihisi kuna hiyo cohesion na kuna hiyo seamlessness kutoka one song to the next. Because msafara again inaongelea wanasiasa, imetoka tu na imekuja, now we are getting political. Msafara again inakuja as track number 12 as the last song, but as a bonus track imekuwa tweaked na imepatiwa a reggae feel. So na sijui mbona idea bonus tracks, sijui if someone is supposed to consider those akifikiria
how the project is flowing. Sijuangi if bonus tracks ni kama remixes, sijuangi if not remixes but as hizi extra tracks zenye msafara kuconsider kifikiria the work, and then mbona msafara to be specific na kuitwist into reggae. So that pia nimekuwa na a question about, but the point ni msafara inakamin venye nimesema this political song after nipe pendo, and then we go to timamu. So timamu, again, you've got me in a lockdown and there's no way out, umenitrap kwa ila vyako. So kuna hiyo idea ya going back into the love part of the album, akisema ako katika haya mapenzi na kila kitu ni timamu. Ukiangalia Baby Doo-Wop kulikuwa na an issue, and then kuna nipe pendo, where is the love. So that seems, ukiziangalia those go spaced out, but ukiziangalia chronologically ni kama ina build a story, ataka zimeachana, and then timamu, someone can say and presume that alifind ile love alikuwa anatafuta kwa nipe pendo, now both of them na wako pamoja. And then we come back to hukumu, na hukumu ni for all these years tumejuana, I can't believe we have easy feelings for each other and what not, kuja uniokoe, kuja unikomboe. Lakini tayari if we are following that idea yenye nimeassume na nimejiundia kwa kichwa, ni after timamu tayari walikuwa kwa pamoja, so then hukumu haitakuwa na a position na a role to play kwa that story. But even with that being said, if that is still the story, zimeachwa so spaced out na I make sense na ina distort the listening experience, because the tracks are here and they are there. And also, acha niseme kwa msafara anasema after kulemu politicians, anasema lakini Mungu anaona yale ambayo mnatenda, which nimerealize is an idea yenye watu wako nayo. The project I did on day one ilikuwa EP ya Manase Shalom called Storm, na track 3 which inaitwa Bogosi. Kwa hiyo project Bogosi, which ni a twist ya bourgeoisie, anasema pia ati Mungu anasikia maombi ya maskini, na Mungu pia anaona yale ambayo mnafanyia maskini. So na notice it's an idea that people are having, and we should be asking serious questions about that idea and whether that is actually true. Do you as a listener actually do believe Mungu anasikia maskini na anaona plight yao? We can ask that as a serious philosophical, as a serious scientific, as a serious logical question. But with that being said, the album definitely has a lot of replay value. The various influences from different artists, from different genres inaiongezea. Production pia amechoose interesting production choices, how ametumia voice yake creatively makes it an interesting listen, and kusikia the stories zenye ako nazo kushare, the experiences zenye ako nazo kushare na kutel. I'll definitely go back to the project nisikize more. Na at first, the first 2 or 3 songs sikuwa sure kama kama voice yake, because ni a high voice, sikuwa sure kama ina work. And then after that nimesahau, the experience imekuwa poa. Then nadhani kwa hukumu, hiyo thought imekuja tena ya the same feeling nilikuwa nayo at the beginning ilirika. But a good project yenye nimeenjoy kusikiza, na besides the issues nimemention nilikuwa nazo, iko na replay value. Githe made me think of Harry Kimani. I think after 3 or 4 songs, the other artist I was thinking about was Antonio Soul. Venya naimba kwa Baby Doo-Wop, which is an amazing, and how they deliver kwa that song. Kwa Baby Doo-Wop ilinikumbusha Ray Charles, just to mention na kuadisia nikimaliza. Na kama umesikia hii album, niambie thoughts zako on Kuiyu's debut. Kama hujaisikiza, tafadhali consider kuisikiza na ukuje uniambie what you think about it, na usikie maoni yangu kama una agree ama una disagree. Na nimesema hii challenge ina go for 28 days. Kuna more after this na kuna more before this. Consider kuzicheck out, na asante sana kwa kuwatch, na kama unapenda the content consider kusubscribe. Asante sana.